Bismillahirrahmanirrahim. So the question says that a loaded truck moving with a velocity of 10 km per hour. Okay. So there is a truck. It was moving with 10 km per hour, which can be considered as initial velocity. Now this 10 km per hour needs to be converted into meter per second. How can we convert to meter per second? For kilometer, to convert it into meter, we have to multiply by 1000. And for hour, to convert it into second, we have to divide by 3600. Okay, because 1 hour equal to 3600 seconds, right? So let us do the calculation. Then 100 divided by 36. Can you please do the calculation and tell me what it is equal to? 100 divided by 36 কত আসে একটু আমাকে বলো, ওকে? আচ্ছা। At a distance 10 meters away from the rail line, applies brake suddenly to see a train running. ওকে, রেল লাইন থেকে 10 মিটার দূরে ছিল এবং যখনই একটা ট্রেনকে দেখো সাথে সাথে ব্রেক মারছে। ওকে, to see a train running and stops in 5 seconds. ওকে, কতক্ষণের মধ্যে থামে? E is equal to 5 seconds. Mass of the 100 divided by 36 2.77. is 2.77. 2.77 na? Okay, 2.77 meter per second. Okay, so mass of the empty truck is 1500. By the mass of the truck empty, m দিয়ে mass, t দিয়ে truck বোঝায়. So mass of the empty truck is 1500 and mass of the load is 400. Mass of the load is 400. That means it is a loaded truck, right? Okay. Now in C, they have asked how much distance did the truck travel after applying the brake? Find out. That means we have to calculate the distance covered. Okay. So as the driver applied the brake, what will happen? The velocity of the truck will decrease, and at a certain point, the truck will stop. Okay, definitely the truck will stop as the driver has applied the brake. So after covering what distance it will stop, that what we have to calculate. Okay, sorry. So if I want to calculate the distance, what are the equation that I have? First of all, I have to check whether it is a uniform velocity or there is acceleration. What do you think? Is it a case of uniform velocity or there is acceleration? There is acceleration. How you understood? Because the car didn't stop suddenly, it was still moving. Acceleration means what? There will be change of Velocity. velocity. That is the main point, right? As the person or the driver applied the brake, whenever you apply the brake, the velocity will decrease. That means the velocity is changing, right? So when there is change Yes. of velocity, there is acceleration. Yes, in this case, it will be deceleration, right? Because the velocity is decreasing, so negative acceleration. But in general, we can say that there is acceleration. So whenever there is acceleration, we can use the 4 equation of motion that we know, right? What are the 4 equations of motion? V equal to u plus at, s equal to u plus v divided by 2 into t, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as. Now here one information is actually given in the question, but I did not write here. Can you tell me what is that information? They said before stopping how much the truck will travel. So if it is coming to rest, what will be the final velocity? 0. 0. So that is what we know. Okay, that is something we know. V is equal to 0. Final velocity is
0. That one I did 0. right. Now it will become easier for us to check which one you can use. The first one we cannot use. Why? Because we have to calculate the distance s. S is not here. Now let us check the second one. If I want to use this equation, I must know three information: u, v, t. Let us check whether u, v, t all are available or not. U is here, v is here, and t is here. It seems all the three informations that I require are available here. So as a result, what I can do, this equation I can use. So s equal to u plus v divided by 2 into t. So initial velocity, it is how much? 2.77 meter per second plus v, the final velocity is 0, divided by 2 into t. After 5 seconds it stops. So can you calculate and tell me 2.77 into 5 divided by 2? How much distance will it cover? 6.93. 6.93 meter. So before stopping, this is the distance it will cover. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. From here, actually, we can say something. In the question, they might ask you this, that whether the truck could avoid the accident or not. He saw that a train is coming. So the rail line is 10 meters away. So if he wants to avoid the accident, he has to stop the truck before he crosses 10 meters. So could he stop the truck before he crosses 10 meters? Yes. Yes, he could. That means the accident will not take place. So sometimes they will ask you, check whether there will be any accident or not, or check whether the truck driver will be able to avoid the accident or not. So you have to calculate the distance in that case, okay? And you have to compare the distance with the distance of the rail line. So if the distance of the rail line is greater, that means he could stop before it. And if the distance he covered is greater than the distance of the rail line, that means the accident took place. Okay. Okay. Now this is C. Marwa, I guess you already have the solution to this problem. So is the answer matching with the solution? Yes, sir. Just a bit different. Like they got 6.944. It doesn't matter because they wrote like the acceleration is 2.78 and you wrote 2.77. Okay. I guess it is 2.7777 means it continues, right? Yeah. So Yeah, and they wrote 2.78. 2.78. Okay, in that case, write 2.78. Acha, okay. Now in D number, they asked if the truck is not loaded, driver can stop the truck easily. Okay. Now, if the truck is not loaded, then we know. এটা আমরা actually এভাবে একটু চিন্তা করি। মনে করো দুইজন লোক দৌড়াচ্ছে। একজন হচ্ছে হালকা পাতলা, আরেকজন হচ্ছে খুব ভারী মোটা সোটা। এখন আমি এই দুইজনের মধ্যে একজনকে যদি মানে দুইজনকে যদি তোমার থামাইতে বলি যে এদেরকে তুমি থামাইতে হবে, কাকে থামাইতে তোমার ইজি হবে? যে একটু মোটা সোটা তাকে। যে মোটা তাকে তুমি থামাইতে পারবা? ওকে থামাইতে গেলে তুমি তো ধাক্কা খেয়ে পিছনের দিকে পড়ে যাবা। যে না না, যে পাতলা সে থাকে কমন সেন্স, তাই না? সে ইজি হবে তাকে থামানো। হুম? এটা কিভাবে মোটা সোটা লোকটাকে থামাইতে তোমার ইজি হবে একটু বলো তো, মানে কি সেন্সে তুমি এটা বলছো, এটা একটু আমি জানতে চাই। মানে কি চিন্তা করছিলা, মাথায় কি থিংকিং আসছিল, এটা একটু বলো তো। স্যার ও তো ওভারলোডেড, ও তো স্পিডেই দৌড়াইতে পারবে না, তাহলে কেমনে? ও আচ্ছা, ওইটার জন্য। হুম।
দুজন একই স্পিডেই দৌড়াচ্ছে মনে করো, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার দেখতে হবে যে মানে কার মাস বেশি। যার মাস বেশি তাকে থামাইতে তোমার বেশি কষ্ট হবে, তাই না? একটা ভারী আয়রন বল ধরো গড়ায় চলে যাচ্ছে, আর একটা হালকা পাতলা টেনিস বল গড়ায় চলে যাচ্ছে। তো দুইটার মধ্যে কোনটাকে থামাইতে বেশি কষ্ট হবে? ডেফিনেটলি আয়রন বল, এটাকে থামাইতে তোমার অনেক কষ্ট হবে। তো যাই হোক, এখানেও আসলে বিষয়টা অনেকটা এভাবে চিন্তা করতে হবে যে একটা ট্রাক, এটা যখন লোডেড অবস্থায় থাকে তখন এটা কি অনেক হেভি, এটাকে থামাইতে অনেক বেশি কষ্ট হবে। কিন্তু যদি একটা ট্রাক মনে করো লোডেড না, আনলোডেড, তাইলে তখন টোটাল মাসটা কম, বিকজ ট্রাক যখন লোডেড থাকবে টোটাল মাস হবে 1500 প্লাস 400 1900। কিন্তু যখন ট্রাক লোডেড না তখন কিন্তু 400টা নাই, মাস হবে শুধুমাত্র 1500। তখন এবার ট্রাকটা থামাইতে আমাদের ইজি হবে। আচ্ছা, ট্রাকটা কখন ইজিলি থামবে এটা আমরা কি দিয়ে আসলে চেক করব? সেটা আমরা চেক করব যে ডিসিলারেশনটা ক্রিয়েট হয় সেই ডিসিলারেশন দিয়ে। যেমন মনে করো আমি যদি তোমাকে বলি ডিসিলারেশন হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, এটার মানে কি জানো? এভরি সেকেন্ড, 1 সেকেন্ডে ভেলোসিটি কতটুকু কমতেছে? 5 মিটার পার সেকেন্ড করে কমে যাচ্ছে। 1 সেকেন্ডে 5 মিটার পার সেকেন্ড করে ভেলোসিটি ডিক্রিজ হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে 20 মিটার পার সেকেন্ড যদি ভেলোসিটি থাকে তাহলে 1 সেকেন্ড পরে 5 কমে গিয়ে এটা হবে 15, তারপর আরো 1 সেকেন্ড পরে 5 থেকে 15 থেকে আরো 5 কমে গিয়ে হবে 10, দেন 5, দেন 0। এভাবে করে ভেলোসিটি 0 হয়ে যাবে। কিন্তু এটার জায়গায় আমি যদি তোমাকে বলি যে না, এর ডিসিলারেশনটা এখন আরো বেশি, যেমন মনে করো 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ডিসিলারেশন, ঠিক আছে? তার মানে কি ইচ সেকেন্ডে তোমার 10 মিটার পার সেকেন্ড করে ভেলোসিটি ডিক্রিজ হচ্ছে। এখন দেখি এখান থেকে তুমি একটু চিন্তা করে আমাকে বলো কোন বডিটা আগে থামবে, যার ডিসিলারেশন 5 নাকি যার ডিসিলারেশন 10? কার যার ডিসিলারেশন 10। 10, ভেরি গুড। কারণ ওর ভেলোসিটি বেশি ডিক্রিজ হচ্ছে। তো ওর ভেলোসিটি যখন বেশি বেশি ডিক্রিজ হবে তাড়াতাড়ি ওর ভেলোসিটি জিরোতে চলে আসবে, তাই না? যার ডিসিলারেশন বেশি সে তাড়াতাড়ি স্টপ হবে, রাইট? এই জিনিসটাই এখন আমরা দেখাবো। দেখাবো যে লোডেড ট্রাকের ডিসিলারেশন কত আর আনলোডেড ট্রাকের ডিসিলারেশন কত। এটা যদি আমরা দেখাইতে পারি তাহলে দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করে যেটা আমাদের কি আসবে, ডিসিলারেশন বেশি আসবে, সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এই ক্ষেত্রে ট্রাকটা ইজিলি স্টপ হবে। তো তাইলে ডিসিলারেশনটা আমরা একটু ক্যালকুলেট করি। আচ্ছা, আমরা ডিসিলারেশন দিয়েও দেখাতে পারি, আবার চাইলে ফোর্স দিয়েও দেখাতে পারি, কারণ থামাইতে হলে আমাদেরকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয় না, তো ফোর্স দিয়েও দেখানো যাবে। ঠিক আছে, আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ওকে, তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কাজ হচ্ছে দুইটা কেসে ডিসিলারেশন বের করা। ফার্স্ট অফ অল ফর লোডেড ট্রাক, ফর লোডেড ট্রাক তাহলে দেখো তো, লোডেড ট্রাকের ডিসিলারেশন যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমার কাছে ফর্মুলা কি কি আছে? v equal to u plus at, s equal to u plus v divided by 2 into t, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as। তো আমার বের করতে হবে কি অ্যাক্সেলারেশন a, যেটা মানে নেগেটিভ নেগেটিভ আসবে যেহেতু, তো ডিসিলারেশন বলতেছে আর কি। তো কোন ইকুয়েশন আমরা ইউজ করব? এখানে মজার বিষয় হচ্ছে খেয়াল করলে দেখবা সবগুলো ইকুয়েশনই ইউজ করা যাবে শুধুমাত্র এটা ছাড়া, বিকজ এটাতে অ্যাক্সেলারেশন নাই। এটা ছাড়া বাকি যে কোনো ইকুয়েশনই তুমি নাও দেখবা যে তোমার অ্যাক্সেলারেশন বের করার জন্য যেসব ইনফরমেশন লাগতেছে সবগুলো ইনফরমেশন अवेलेबल। কারণ সি তে আমরা এস এর ভ্যালু বের করে ফেলছি। এস এর ভ্যালু কত? 6.93। ওকে, তো যাই হোক আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করি, প্রথম ইকুয়েশনটা ইউজ করি v equal to u plus at। তো তাইলে দেখো v equal to u plus at, অথবা ডাইরেক্ট অ্যাক্সিলারেশনের যে ফর্মুলা আমরা সেটাই ইউজ করি না কেন, অ্যাক্সিলারেশনের ফর্মুলা কি দেখি বলো? a is equal to v minus u by t, তাই না? তো v হচ্ছে কত? 0।
ইউ কত 2.78 ধরো, ওকে, যেহেতু 777 তো এরকম থাকলে রাউন্ড আপ করলে এটা 78 হয়ে যায়, ওকে, ডিভাইডেড বাই 5। তো বলো এখানে অ্যাক্সিলারেশনটা কত আসে? বলো অ্যাক্সিলারেশনটা কত আসবে? 0.56. 0.56, ওকে, সো মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, ওকে। ও এখানে মাইনাস আসবে না, মাইনাস বলো না, Minus 0.0. Minus. 0.56 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, ওকে। আচ্ছা, এখন তাইলে ফোর্স কতটুকু লাগবে? আমরা জানি F = ma। তো এখন আমরা লোডেড ট্রাকের জন্য যেহেতু হিসাব করতেছি, তাইলে লোডেড ট্রাকের মাস নিতে হবে, তাই না? তাইলে আমাদের এখানে মাস হবে কত? 1500 প্লাস 400 ইনটু অ্যাক্সিলারেশন কত? -0.56। তাহলে কত লাগবে এখানে হিসাব করো, 1900 ইনটু 0.56 কত আসে? 1900 ইনটু 0.56 কত আসে? 1064. 1064, definitely it will be minus Sir, 1900 multiplied by 5.6. 0.56, 0.56। 0. ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না? না স্যার। এটা এতক্ষণ না বলে কিসের জন্য বসেছিলাম? হ্যাঁ স্যার, মাত্রা তো আমার নেট ছিল, আমি মনে করছি এই কারণ নাকি আরো কাছে আনবো? স্যার এবার দেখা যেত। তো আগে বললেই হইতো। আচ্ছা যাই হোক, তো এটা হচ্ছে কি লোডেড অবস্থায় থামানোর জন্য আমাদের এই ফোর্সটা লাগবে, ঠিক আছে। এখন যখন আনলোডেড অবস্থায় তখন কতটুকু ফোর্স লাগবে এটা আমরা এখন বের করি। তাহলে ফর আনলোডেড ট্রাক, আনলোডেড ট্রাকের জন্য ফোর্স F = ma। এখন মাস কত বসাবা? এখন মাস বসাবা শুধুমাত্র ট্রাকের মাস, বিকজ লোড আর এখন নাই, আনলোডেড। আর অ্যাক্সিলারেশন কত? 0.56 মাইনাস 0.56। এবার কত আসে দেখো তো? -840 মাইনাস 14। তাইলে কোন ক্ষেত্রে আমাকে কম ফোর্স দিতে হচ্ছে? আনলোডেড ট্রাকের জন্য আমাকে কম ফোর্স অ্যাপ্লাই করে আমি ট্রাকটাকে থামাইতে পারতেছি। তাইলে আমরা কি বলতে পারবো? আনলোডেড ট্রাককে স্টপ করাটা আমার জন্য ইজি, বিকজ এটার জন্য কম ফোর্স লাগতেছে। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. ওকে। তো তোমাদের এক্সামের আগে আজকেই তো লাস্ট ক্লাস, সো এরপরে সানডে জি স্যার। তোমাদের হচ্ছে স্টাডি লিভ। তো ভালো মতো স্টাডি করো ইনশাআল্লাহ। আর যদি কারো, স্যার ভিডিওটা দিয়ে দিয়েন। হ্যাঁ ভিডিও দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ, অসুবিধা নেই। তো কারো যদি কোনোটাতে সমস্যা হয়, কোনো এমসিকিউ কোথা থেকে পড়তেছো, যদি কোনো ডাউট হয়, তাহলে আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করিও। আমি যথাসম্ভব ভয়েস মেসেজ বা বলো যে যেভাবে পারবো একটু সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করবো আর কি ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে, তাহলে তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। তোমাদের এক্সামের জন্য দোয়া। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।